Mis padres me leveran a juicio porque no le di a mi hermano mi camioneta nueva. Perdieron el caso y tuvieron que pagar mis gastos legals. Cuando las camaras capturan a mi hermano pinchando las lantas como venganza, lema la policía y deje que le mostren lo que realmente significa merecer. Hola Reddit. Mis padres siempre trataron a mi hermano como a un rey y a mí como a un esclavo. Así que dije, olvídalo. Heis mi propia vida, y finalmente acquirí algo que era mío. Resulta que no estaban dispuestos a renunciar a eso. Así empiezo to do antes de que to do saliera mal. Me llamo Tyler Hayes. Tengo poco más de 30 años, y trabajo como mecánico de maquinaria pesada y grúas. Trabajo en obras en medio de la nada la mayor parte del tiempo, manejando maquinaria que pesa más que casas, y con turnos tan largos que olvido que día es. Mark y Lisa Hayes, mi hermano menor Blake, y yo estamos de vuelta en Tulsa. Blake es mi favorito. Y es fácil entender cómo funciona. Yo hago el trabajo y Blake cobra. Nunca lo dijeron en voz alta, pero no hacía falta. Después de años de vivir de bolsas, como lo que pudiera calentar en un mostrador de cero, y ahora prácticamente todos los cheques que recibía. Por fin es algo bueno por mí. Compare la camioneta que lavaba planeando más tiempo del que jamás había planeado nada en mi vida personal. Una Chevy Silverado RST azul oscuro del 2022. De líneas limpias y de do tal como yo quería. La hice sola. Entré al concesionario. Firmé los papeles y me la lev. Seni que por fin había cruzado una línea que lavaba intentando cruzar desde los 18 años. Todavía tenía mi viejo coche beta. Principalmente para los días y semanas de trabajo, cuando no quería que nada lo tocara. Hacía mucho ruido. Olía a polvo. Derramaba café y solo funcionaba cuando quería. Pero siempre empezaba. Había usar la camioneta. El viejo coche era para to do lo demás. Cuando por fin tuve unos días libres, condujo la Silver de Tulsa. Alquilo un pequeño duplex al sur de Tulsa. Está lo suficientemente cerca de casa de mis padres como para poder visitarlo, pero lo suficientemente lejos como para respirar. Entré en la entrada de casa de mis padres al caer la tarde. La pintura brillaba azul oscuro porque el sol le daba justo en el blanco. Blake abrió la puerta principal y salió de la camioneta antes de que la apagara. Parecía recién levantado de la cama al mediodía. Sudado con capucha, chanclas y el pelo despeinado. No parpadeó mientras su mirada se dirigía directamente a la camioneta. Respondió, caramba, y camino hacia el con esa mirada que indica que quiere algo. Cuando me vas a dejar sacarla. Ahí estaba. En un elogio en un agradecimiento. Sigo hablando como si fuera el dueño de todo. Igual que cuando descubrió cómo mendigar sin trabajar. Camino alrededor de la camioneta como si estuviera a cargo de una inspección. Me apoyo en la puerta y hablo con voz seca y monótona. Sí, justo después de dar mi pen. Ese río entre dientes, como si bromira. No era broma. Me aseguro de que el entusiasmo en mi voz fuera claro y no dejar lugar dudas. Siguió dando vueltas, observando cada detalle como si estuviera planeando modificaciones para algo que no era suyo. Alargó la mano hacia la manilla. Antes de tocar la cerradura, la presión con el control remoto. Dijo tranquilo. Parecía molesto. Solo había mirar dentro. Se puede ver desde donde estás. Parpadeó y pareció perplejo por un segundo. Como si su cerebro no pudiera entender que era un límite. Siempre pensó que mis cosas eran solo un lugar de almacenamiento temporal hasta que estuviera listo para levarlas. El anuncio plateado no había ser una de esas cosas. Mamá salió al porche con una gran sonrisa y hizo su habitual baile de animadora para Blake. Papa salió tras ella, con las manos en las caderas, y miró la camioneta desde las escaleras.
Blake los moro con la esperanza de recibir apoyo para su hermano mayor, que comparte de du lo que shirad. Papa cameno que parisha caro. No me imprisiono. Tomando una decisión, dije. Paris merecido. Blake esi encodio de hombres como esi, hubiera sido el quien permiso que esi concretara la compra. Sí, está bien. Sabes, a mí también me cuidaría bien. Te dije que nunca te enerarías. Eso le barro la sonrisa por medio segundo. Luego volvió su modo de risa fingida. Ese en el que finge no estar preocupado para poder volver más tarde intentarlo de nuevo. Blake no tira las cosas. Las guarda. Mama bajo las escaleras. Why mi abrazo. Hablo demasiado rápido sobre lo ocupados que habían estado. Why como Blake solo bromeaba. Papa no dejaba de mirar la camioneta como esa intentara averiguar que tan beneficiosa sería para alguien más. Rica no se la mirada. Todos los años legaba casa con bodas de trabajo o herramientas nuevas. La vea, cualquier cosa que hubiera trabajado para mí. La mirada en su rostro decía, ¿cuándo falta para que esto sea tuyo? Blake se acercó a mí otra vez. En serios, tienes que dejarme conducirla al menos una vez, como para un bautizo o algo así. Le di una media sonrisa. Sí, el día que pagues una de mis facturas. No le gustó la respuesta. Tampoco me respondió. Lo que me hizo pensar que guardaba el momento para más tarde. Al ponerse el sol, voy seguir intentando bromir para subir la camioneta, la prisión habitual regreso. La misma prisión que solía sentir al cruzar esa puerta. La idea de ceder como me indicaban. El mismo peso de siempre que se apretaba en cuanto Blake decía algo. No dije nada. No tenía por qué hacerlo. Pero sabía que esta visita no duraría mucho. No teníamos reglas escritas en la casa donde crecí, pero todos las conocen. Mi padre, Marqués, era suboficial del ejército. Why creía que gritar lo solucionaba todo. Gritaba instructions en la cocina como si estuviera a cargo de un file. No importaba si eran tus notas, tus deberes o tu forma de respirar. Él conversa las cosas que lo molestaban en lecciones. Mama Lisa no gritaba. Usaba la decepción como arma. Podía hacer creer que tenías la culpa de todo. Incluso si no estabas presente cuando ocurría. Decía cosas como, ¿quieres ver a tu padre disgustado? Oh, ¿sabes? Blake te admira. Lo decía en voz baja, como si estuvieras reprobando un examen invisible. El método era infalible gracias a los dos. Empieza a trabajar temprano porque nadie me lo recomendó. A los 10 años reclutaba el CES del barrio. A los 13 repartía periódicos antes de ir a la escuela. Tenía 16 años y trabajaba en un almacén después de la escuela apelando pelos mientras otros estudiantes apilaban folios universitarios. A nadie lo sorprendía. Trabajaba sin parar. Papa me decía que si acaso debería hacer más. Blake, en cambio, no tenía que hacer nada. Mama culpaba al profesor si no hacía la tarea. Si rompía algo, Papa decía que era por ser un niño. Si mencha, dicen que era por su creatividad. Why cuando se equivocaba lo grande, lo que ocurría a menudo, culpaban de do, al tiempo, a su humor, a sus amigos y a mí. Una vez estrelló un cart en el jardín porque pensó que sería divertido derrapar sobre la hierba mojada. Mama lo llevó a tomar un helado para calmarlo, en lugar de castigarlo. El fin de semana siguiente, use herramientas que comprar para cambiar las tablas de la cerca y enderezar el chasis del cart. Blake cantaba que lo arreglaba mientras se movía. También le quitó la bici a un vecino, la pintó y la montó como si fuera suya. Papa me extendió un checksum cuando el vecino abrió la puerta. Dijo que fue un error. Aunque Blake intentó acusar delante de ellos, Papa no pestañeó. Blake era el que no hacía nada malo. Yo era el mayor.
El malo por naturaleza. En la escuela era igual. Papa me preguntaba por qué no sacaba una e plus cuando volvía a casa cana. Lo pusieron así. En la nevera Blake como si hubiera ganado una beca. Mamma me miraba como si tuviera que aplaudir. Why decía cosas como. Blake es fueras mucho. Cuando tenía 17 años, why compare mi primer juego de herramientas? Papa dijo. Bien, ahora tú también puedes arreglar las cosas de Blake. No era broma. Era una expectativa real. Mi trabajo era propiedad familiar. Why Blake cantaba su familia dos veces. Para cuando me gradué del instituto, sabía exactamente cómo funcionaban los roles. Me fui a trabajar porque así me cuidaba en casa. Tendría que pasar la vida, sosteniendo a alguien que ni siquiera intentaba ponerse de pie. Blake así quedó porque no tenía que hacer nada para mantenerse con vida. Lo manavaron a salvo. Comodo, why lo aplaudirán por estar allí. Nunca sentí celos, en hay una sola vez. Simplemente no entendía por qué criabas a alguien que nunca tuvo que trabajar por nada. Con el tiempo, descubrí la verdad que lo componía de do. No tenían dos hijos. Cuidaban de un príncipe Blake, why de unpack mulio. Mi trabajo no era que me fuera bien. Era hacer que Blake se sintiera bien mientras vivía sin certificado. Nunca lo dicen. No tenían por qué. Estaba claro en cada lista de tareas, en cada reprimenda, en cada Tyler. Ayuda a tu hermano. Why cada Blake no lo decía en serios. Así que no me sorprendió que Blake se quedara mirando mi camioneta nueva como tuviera su nombre escrito en la pintura. Era lo mismo no hay otra vez. La diferencia ahora era evidente. Y no tenía 17 años. Why no había volver a interpretar el papel que me tocaba. 2 días después de mi visita, mi madre me envió un correo electrónico diciendo que quería una comida familiar privada para ponernos al día. Sin planes, sin indirectas. Solo una cena normal, o eso dicen. Yo sabía que no era así, pero fui de todas formas. Solo quería ver cuando tardaría en revelarse la verdadera razón. Cuando leg, su casa parecía exactamente la misma. El jardín seguía vacío, while la luz del por seguía parpadeando como si lavara años apagándose. Aparca el coche puesto en la que en lugar de la entrada. No tenía sentido darle Blake otra excusa para que diera vueltas como un gato callejero. Blake estaba en la mesa cuando entré, con una sedadera y el teléfono en la mano. Como si no hubiera estado mirando por la ventana, esperando mi llegada. Levando la vista con esa mirada entre dálida, y ingrida que había perfeccionado desde niño. Hola, murmuró, con la voz baja y débil. Como si si estuviera recuperando de una lesión que yo le había causado. Mamá se acercó a él con los platos y una gran sonrisa. Gracias a Dios que le gays, cariño. Ha pasado demasiado tiempo. Papa se quedó detrás de él con los brazos cruzados, y me miró de arriba abajo, en lugar de saludarme. Si no lo supiera, creería que se estaba preparando para darme Denis. Blake no dijo nada, dejando que el drama creciera. Todos tomamos asiento. La pequeña conversación duró unos 30 segundos. No les importaba lo que había estado haciendo, en donde me habían enviado a trabajar. Nunca les importó. Querían dejar en claro su punto de vista. Mark no perdió tiempo. Dijo esto mientras se reclinaba como un juez preparándose para dictar sentencia. Tu hermano ha tenido problemas para desplazarse. Su coach ha estado actuando de forma extraña. Y lo sabes. Myra Blake. Soltó un breve suspiro ansiado. Los hombres así lo hundieron. El modo del príncipe herido está activado. Papa continuó. Lo estás haciendo bien allí fuera. Bien sueldo, bien horario. Puedes arreglártelas. La respiración de mamá ese entrecortó como estuviera calentando. Su rutina de lanto. No espero mi respuesta. Se puso a llorar directamente. Blake solo necesita algo de confianza. Tyler ha tenido un año muy duro.
Sabes lo sensible kes. Blake man tuvo la cabeza gacha. Las manos juntas como si estuviera rezando. Actuación perfecta. Entonces mark lo dijo claro y directo como si estuviera diciendo algo obvio en lugar de exager algo descabellado. Así que creemos que es razonable que la ideas lavar la camioneta. Sin preámbulos, sin preguntas, solo la orden. No parpadee. No. Mama jadio como si hubiera dado un golpe en la mesa. Blake levanto la cabeza de golpe. Papa ese puso rigido. Deje el tender. Lo peg. Mi lo cuedo. Simple. Definitivo. Mama ese seco los ojos. Carino, por favor. Estamos hablando de familia. Blake necesita ayuda. Blake essentio. Añadiendo un susurro suave. No es para siempre. Solo hasta que arreglo las cosas. Negu con la cabeza. No. Esa camioneta es mía. El rostro de papa es tenso. Cambio la voz que usaba cuando pensaba que el respeto era automático. No seas egoísta, Tyler. Tu hermano necesita ayuda. Tú no necesitas esa cosa ahora mismo. No como él. Hay una diferencia entre necesitar transporte. Dije. Y necesitar la propiedad de otra persona. Mama sorbió con más fuerza. Blake se removió en su asiento como si intentara parecer lo más frágil posible. Papa se inclinó, en voz baja pero cortante. ¿Crees que ahora estás por encima de esta familia? ¿Crees que porque tienes un sueldo puedes tratarnos con condescendencia? Lo miro fijamente a los ojos. No, pero no voy a entregar una camioneta que me gain porque ustedes dos no pueden decirlo que no, Blake. Papa apretó la mandíbula. Es tu hermano, ¿verdad, Tyler? Por favor, por una vez, has lo correcto. No hay nada correcto en dar mi camioneta, dije. Fin de la historia. Papa intentó un engulo más. Su habitual tono de autoridad paternal. Cuidado con como hablas en esta casa. Estás olvidando tu lugar. Ludi una pequeña sonrisa fría. Mi lugar está detrás de mi propio volante. La cara de Blake es contrario. No estaba acostumbrado a que cerrar las cosas sin negociar. Murmuró. Siempre crees que eres mejor que yo. No. Dije que creo que trabajo más duro que tú. Gran diferencia. Papa es aparte de la mesa, tambaleando con los dedos como si estuviera decidiendo, si gritar sermonir. Mama y respiraba con hipo. Blake susurró algo sobre que no lo puedan. Mama lo repitió más alto, presentándolo como una prueba. Mi pies de pie. Se acabó la cena para mí. Mama agarró su servileta como si estuviera preparando para un funeral. Papa intentó una última vez. Te vas a arrepentir de esta actitud. Camen hacia la puerta. Me arrepiento de haber conducido hasta aquí. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Cuando volví mi duplex en la zona certosa, lo primero que hice fue entrar en la entrada, apagar la camioneta, y sacar las cajas que había pedido hacia un tiempo. Camars de entrada, y de puerta que tenía pensado instalar, pero nunca me molest. Esa noche las instalé ambas. Rápido, preciso, sin dudarlo. No lo hice por miedo. Lo hice porque conoce la rutina. Cuando Blake no consiguió lo que quería, no lo dejó pasar. Y mis padres tampoco. 2 días después de la cena, recibí un mensaje de mi prima, Riley preguntándome si iría a la cena de cumpleaños de la abuela en casa de la tía. Riley no era de las que revuelven nada, así que lo tomé al pie de la letra. Nadie de mi familia inmediata lo había mencionado, pero no era inusual. Normalmente entregaban la información de forma selectiva. Leg justo a tiempo. La entrada estaba llena. Autos alineados a lo largo de la acera, luces del porche encendidas. Voces adentro. Parecía una verdadera reunión. Tomé una tarta comprada del asiento del pasajero y entre. En el segundo en que entre, supe que algo andaba mal. La sala de estar no estaba preparada para
un cumpleaños. Sin pastel, sin adornos, sin regalos. Solo silas dispuestas en un amplio círculo. Tias tios primos, todos sentados rígidos, con los ojos puestos en mí. La abuela no estaba allí. La tía Denise ese aclaró la garganta. Tu abuela no tenía ganas de venir esta noche. Claro que no. Entonces se marcó Lisa de Paz cerca de la pared del fondo como presentadores de un programa de entrevistas, y Blake desplomado en una silla un lado, con las manos entrelazadas dramáticamente. Parecía como si hubiera resultado herido en algún suceso trágico. No era una cena de cumpleaños. Era una emboscada. Recorrí la sala con la mirada. Todos los asientos estaban ocupados, todos observando. El montaje era obvio, una intervención, excepto que nadie en la sala podía definir que supuestamente había hecho mal. Sin embargo, mis padres de Byron Habros Dica algo lo suficientemente dramático como para que todos estuvieran aquí. Mama dio un paso al frente, con la voz suave y temblorosa. Tyler, solo estamos aquí para hablar en familia. Papa siguió con un gesto severo como si esto hubiera sido descubierto y él fuera el juez. Todos están preocupados por la situación. Myra Blake, que miraba al suelo como la estrella de una tragedia televisiva. Ni siquiera levantó la vista para venderlo con más fuerza. Eso era nuevo. Normalmente lo encanaba la atención. Respire hondo. De acuerdo, dije. A ver, la tía Denise empezó a usar un tono ansiado. Creemos que tus padres solo intentan apoyarlos a ambos. Les preocupa que es innecesariamente duro. El tío Pat intervino. Tu hermano está pasando por un momento difícil. Necesita estabilidad. Un primo anadio. Solo quiere una oportunidad justa. Todos hablan como si hubieran practicado el diálogo. Las mismas frases, el mismo tono, la misma dirección. Échame la culpa. Disculpa, Blake. Mark finalmente tomó la iniciativa. Tu hermano necesita transporte confiable para enderezar su vida. Tiene seguridad económica. Puedes permitir compartir. Mama asintió, conteniendo las lágrimas. Pensemos que lo entenderías así lo oyes de la familia, no solo de nosotros. Blake finalmente levantó la vista, añadiendo un tono tranquilo y perfecto. No intento aprovechar. Solo necesito ayuda. Lo digo como si yo fuera el reasonable. Como si la camioneta le perteneciera por arte de magia, a menos que la defendiera. Volví a observar la sala, con rostros llenos de expectación. Estaban esperando a que me rindiera ante el público. Ese era el punto. Prisión por todos lados. En cambio, mi enderezo y dije lo suficientemente alto para que todos oigan. Si están aquí para pedir mi camioneta, Alanin's dichos de Blake. La respuesta sigue siendo no. Silencio. Un par de familias apartaron la mirada rápidamente. Como es acaban de darse cuenta de lo ridículo del montaje. Riley ocultó una risa tras la mano. El tío Pat murmuró algo por el cuello de la camisa. La cara de mama se arrugó. La postura de papa se tensó. Blake se estremeció. Un pequeño tic. Intento esconderse. Segue adelante. Arrastras a media familia aquí para hacerme sentir culpable y que regalera algo que compare. Si quieres ayudar a Blake, hazlo. Comprar un pase de autobús, una bici, otro coche, pero mi camioneta no está en la mesa. La tía Denise intentó salvarla. Solo intentemos mantener la paz. Entonces deja de organizar intervenciones para un hombre adulto que se niega a trabajar, dije. Eso impuyó a algunas personas al límite. Mi tío Reyes se levantó, aclarándose la garganta. Bueno, tal vez esta no fue la mejor idea. El primo Molin lo siguió. Sí, no sabía que se trataba de tomar tu camioneta. Así no fue como tu madre lo explicó. Un par de personas más se sintieron, murmurando. Mama intentó controlarlos.
El lo tergiversaba, la interrumpi, sin tergiversations, mentis para traerme aquí, uséis la abuela como excusa. Mayer alrededor de la habitación de nuevo. Y perdiste el tiempo de todos. La mandíbula de papa esi tenso tan fuerte que el músculo esi contrajo a lo largo del costado. Estamos hablando de responsabilidad familiar. Dien paso hacia la puerta. Responsabilidad no significa entregar mis pertenencias porque Blake no puede soportar ser adulto. Eso fue de Nadie intentó otro discurso. Nadie bloqueó la salida. Salí. Me subí al sedán beta que había conducido hasta allí. Y salí de casa sin mirar atrás. Una hora después, de vuelta en mi duplex, Riley me envió un mensaje. Para que los sepas. Tus padres planearon de eso con Blake. Tenían los puntos de discusión escritos. Un segundo mensaje, luego justo después. La mayoría de nosotros no sabíamos de qué se trataba realmente. Dijeron que te estabas comportando de forma inestable. Mentira total. Les di las gracias y colgué el teléfono. La emboscada no me había convencido de entregar nada. Solo confirmó exactamente lo que yo sabía. Si Blake quería algo, dijeron que estaba reteniendo las pertenencias prometidas a mi hermano menor. Nada sudo, nada badu en la realidad. Solo una versión reescrita de los hechos donde yo existía simplemente como el trastero de Blake. Hoji, las paginas. Pase a las firmas y6K Mark y Lisa había informado como si fuera un noble acto de deber. El nombre de Blake no aparecía en nada. No era tan tanto como para firmar una mentira. De yo que ellos hicieron el trabajo pasado mientras él se escudaba en su papel de víctima. No me molest en sorprenderme. No me molest en enojarme. Intentar en culpar. Intentar en una emboscada. Y ahora intentaban un ataque legal. Simplemente estaban intensificando la misma exigencia. Le Macarta ninguan, un abogado por el que uno de mis compañeros de trabajo tenía una fe ciega. El tipo tenía unos 35 años. Voz aguda, mirada aún más aguda. Después de escuchar la historia, su primera frase fue: Están locos, pero el papel hace a los idiotas audaces. Enviame to do. Así que lo hice. Carter presentó una respuesta y comenzó la investigación. El tiro y afloja se intensificó durante las siguientes semanas. Fue entonces cuando la cosa se puso divertida. Mis padres no tenían pruebas de nada. Ningún mensaje, ningún correo electrónico, ningún mensaje que mostrar ningún acuerdo, porque no lo había. Todo su caso se basaba en expectativas sobreentendidas, lo cual no es un argumento legal. Y es una excusa familiar. Carter me dijo, están buscando algo que no existe, que gasten su energía. Mientras tanto, empezó la filtración de los primos. Riley me envió una carpeta con capturas de pantalla del chat grupo que mis padres y Blake habían usado para orquestar la emboscada. Redactaron los puntos de discusión. Enumeraron que parents debían decir que incluso practicaron frases de condolencia para Blake. Los mensajes tenían fecha y hora, eran claros y vergonzosos. Luego, Riley reenvió los mensajes que Blake había enviado en privado a un par de primos. Me quedo con la camioneta de Tyler. Se rendira. Mama y papa van a obligarlo a hacer lo correcto. Tiene dinero. No lo necesita. Pruebas contundentes de que tenía derecho. Pruebas contundentes de que había planeado. Pruebas contundentes de que la demanda no se trataba de justicia. Se trataba de que Blake decidiera que se merecía algo. Carter lo añadió al paquete de descubrimiento de pruebas con una sonrisa que decía: Esto ya se acabó. Unas semanas después, tras el intercambio de documentos, comenzó la declaración. Blake fue el primero. Luego vestido como si estuviera haciendo una audición para un anuncio sobre las dificultades. Su enorme cabello despeinado, atrás,
probablemente así de bullo en sí mismo. Se siento, suspiro dramaticamente y empiezo cada respiración. Estoy haciendo todo lo posible. Todos. Esto ha sido muy duro para mí. Cuando Carl le preguntó que peribas tenía de la supuesta comprensión familiar, Blake parpadeó con fuerza como si estuviera conteniendo las lágrimas. No estaba escrito, susurró. Fue emotivo. Todos lo sabíamos. Carter no dijo nada. Entonces no tienes ninguna prueba? Blake dijo que era una lágrima. Tyler siempre ha sido el fuerte y yo soy la sensible. Mama y papa dijeron que harían las cosas justas para mí. Él lo sabe. Me senté al otro lado de la mesa observando la actuación como si fuera una mala obra. Las lágrimas resbalaron, pero ninguna le tocó la camisa. Ludaron. Su respiración era atípica, falsa, practicada, predecible. Carter deslizó una captura de pantalla impresa por la mesa. ¿Y es este tu mensaje? Blake miró. Las palabras eran claras. Me quedo con la camioneta de Tyler. Blake hizo una pausa, y murmuró. Era una broma. Entendido, respondió Carter. Y esta, deslizó la siguiente. Mama y papa van a obligarlo a hacer lo correcto. Blake así secó una lágrima que no existía. El contexto importa. Carter no lo dejó terminar. Y esto es arrepenera. Incluso el tacógrafo judicial dejó de escribir por medio segundo. La actuación de Blake se quebró. Las lágrimas se detuvieron. Apretó la mandíbula. Ese era el verdadero Blake. Con derecho y acrolado. Luego vinieron las declaraciones de mis padres. Mark intentó primero con autoridad, hablando como si estuviera dando un discurso motivacional. Alegó principios familiares, reglas no escritas y la obligación de Tyler como hijo mayor. Carter lo dejó hablar hasta que ese quedó sin aliento y luego preguntó, ¿Tiene alguna prueba escrita de este supuesto acuerdo? Mark así tenso. No estaba escrito. Se entendía. Carter asintió lentamente. ¿Entendido por quién? El silencio de Mark respondió perfectamente. Mama intentó con lágrimas y culpa. Insistió en que Blake necesitaba un nuevo comienzo y que la camioneta representaba el equilibrio familiar. Me miraba como si los traicionara al cuidarme de brazos cruzados. Carter hizo una simple pregunta. ¿Alguna vez usted su esposo le dieron a Tyler dinero? ¿Préstamos o promesas por esta camioneta? Susurró. ¿Y alguna vez Tyler le dijo que planeaba dárselo a Blake? Susurró de nuevo. Para cuando legó mi declaración. Su caso ya ese había derrumbado. Respondí a las preguntas de Carter con claridad. Cuando compré la camioneta, como la pagué, porque tenía un segundo auto, y que exigen mis padres. Sin dramatismo, sin emoción, sin discursos, solo hechos. Al terminar, Carter llenó las carpetas. Me miró y dijo, ellos no tienen nada, y ahora nosotros lo tenemos de do. Tenía razón. Su demanda no era un caso legal. Era una rabieta con papeleo. Y no había salvar Blake de lo único que nunca había enfrentado en su vida. Las consecuencias. Unas semanas después de las declaraciones, el juzgado estaba más aberrado de lo necesario. Mark y Lisa se sentaron a un lado, taisos y elegantes, como si posaran para una foto del directorio de la iglesia. Blake se sentó entre ellos en la misma postura de impotencia que había adoptado en la emboscada. Hombres hundidos, manos cruzadas, labios apretados en un puchero permanente. Parecía un niño esperando una pirulita, no un hombre adulto en años. Me senté con Carter y Gwen, tranquilo, listo y aburrido. Cuando llamaron al caso, Blake se lanzó directamente a la actuación. Habló de su ano duro, su tensión mental, su necesidad de estabilidad y cómo la camioneta representaba el apoyo familiar. Soltó frases ensayadas, con pausas lentas, como si quisiera que la sala admirar la separación emocional.
Mis padres lo respaldaron con ojos abiertos y tonos inocentes. Lisa esi secable los parpados cada pocos minutos, apenas esi lo escapaban las lágrimas. Mark intento ser un padre razonable, hablando de las expectativas familiares y las promesas que esi entendían entre hermanos. No me miró en una sola vez, en ni siquiera cuando me explicó mi deber como hijo mayor. Carter tomó su turno y desmanló todo paisa por paisa. Ningún acuerdo, ninguna documentación, ningún mensaje que mostrara algún plan para dar una camioneta a Blake. Luego presentó las capturas de pantalla, el chat grupo que planeaba la emboscada, las declaraciones de derecho a voto, la estrategia de manipulación de la culpa. El juez leo cada pagina lentamente. ¿Cómo es esperar que alguien le diera una razón para no reír? Blake intentó interrumpir dos veces. En ambas ocasiones, el juez lo silenció. Cuando terminó, el juez ese recostó y dijo que el silencio ese prolongara. Luego pronunció el fallo con frases claras y contundentes. Caso desestimado con perjuicio. Los demandantes cubren mis costas y los honorarios de los abogados. No hay evidencia de ningún acuerdo. El rostro de Blake ese desplomó. Lisa jadeó. La mandíbula de Mark ese crispó como ese estuviera mordiendo las uñas. Le di las gracias al juez. Estrechó la mano de Carter y Cameron. Cruzó el camino de entrada con la marca en línea recta que solía usar cuando estaba a punto de dar órdenes. Sin hola, sin preámbulos. Se detuvo a un metro de distancia, con la mirada fija, en las llaves que tenía en la mano. ¿Crees que esto se acabó? Preguntó en voz baja y temblorosa. Ese juez no arregló nada. No respondí. No me moví. Se acercó más, buscando en mi bolsillo como si pudiera quitarme las llaves como un padre le rebota un chiquita un niño pequeño. Sus dedos rozaron el borde de mis vaqueros. Luego la muñeca antes de que pudiera ser la mano. Intentó de nuevo y no te gastar lo que guards. While levantó la mirada, confundido durante medio segundo. Luego retiró la mano rápidamente como si hubiera dejado un cable con corriente. Me miró fijamente, dándose cuenta de que no existe la versión mi que creía poder intimidar. Lisa lo llamó desde la calle, con la voz temblorosa, pero intentando sonar indignada. Blake estaba en el asiento del copiloto, observando desde detrás de la ventanilla como un niño espiando a través de las cortinas. Mark me sostuvo la mirada, un segundo más y luego retrocedió. Eres una decepción, dijo. Has fila, respondí. Se marchó, sacudiendo la cabeza como si le hubieran hecho daño. Se marcharon. Blake estirando el cuello para echar un último vistazo a la camioneta. Me guard las llaves y entré. 3 días después, Lou hizo una revisión rutinaria al coche plateado. Nada inusual, solo la costumbre. Cuando me agachó la parte delantera, no algo fuera de lugar. El cable del centro de velocidad de la rueda en el arns delantero había sido cortado limpiamente. En hay deslocado, en hay desgastado. Alguien sabía exactamente que quarter par de jarm vardu más tarde. No habría matado la camioneta al instante, pero me habría dejado vardu en un lugar inconvenient. Tal vez la autopista. Tal vez una obra horas del pueblo. Definitivamente no fue un accidente. No dije palabrotas. No despatriz. Simplemente sac mi teléfono y tomé fotos desde todos los ángulos. Luego sac las imágenes de las cámaras. Las había instalado antes, repasando las últimas noches fotograma a fotograma. Blake nunca apareció en cámara. Mis padres tampoco. Quien quiera que lo hiciera subió por el estrecho sendero del patio lateral junto a la vala. El único ángulo que mi primera configuración no cubría. Tenía el camino de entrada y el acceso al callejón, pero no el cortado por los botes de basura. Así que lo arreglo. Pasé la tarde rehaciendo toda la configuración. Nuevos soportes, ángulos más altos,
Cobertura additional sobre toda la entrada, y ambos lados del duplex. Sin huecos, sin esquinas ciegas, sin forma de acercarme la camioneta sin aparecer en una lente. Cuando termine, me limpie las manos, ser las puertas con lave y me senté en el sofá. Estaba esperando porque el patrón era obvio. Cuando Blake no conseguía lo que quería, escalaba. Cuando mis padres no conseguían lo que querían, presionaban más. Y nada en la última semana suggería que habían terminado. La mañana que sucedió, el aire era lo suficientemente frío como para nublarme el aliento temprano como salí. Ser la puerta principal con lave, café en una mano, bolso de trabajo en la otra, la misma rutina, la misma hora, la misma entrada silenciosa del duplex. Entonces six la foto platita. Las cuatro lantas estaban desinfladas hasta las lantas, no desinfladas, sino cortadas rectas y deliberadas. Quien quiera que lo haya hecho eso, una cuchilla afilada y mucha confianza. No me acerca inmediato. Me quieto, observando los ángulos de los cortes, como la goma se desprendía hacia afuera. No hacia falta adiviner. No era vandalismo aleatorio. Era un mensaje. Me di la vuelta, volvía a entrar, del café y abrí la cámara medrada. Avanza rápidamente en la noche hasta que se activó la detección de movimiento. Ali estaba, Blake, claro como la luz del día, sin capucha, con la cara descubierta. Entró por el sendero lateral del patio que acababa de recorrer. Ese medio en la entrada con un cuchillo en la mano derecha. Ese agachó y cortó la lanta delantera con un movimiento rápido, sin dudarlo. Luego el siguiente. Cambio de mano una vez, limpió la cuchilla en la manga y siguió adelante. No tenía prisa, no se escondía, ni siquiera miraba a su alrededor. Lo hizo como es creer que el mundo era suyo, y que yo seguía, en el puesto para el que me creyeron. Termino. Miró la camioneta como es hubiera logrado algo significativo, y ese fue sin mirar atrás. Guard la grabación. Luego la volví a guardar en un disco duro externo, y me envió una copia por correo electrónico. 3 versions, sin posibilidad de borrado accidental. Tomé las llaves del sedán beta. Di marca atrás y conduce directo a la comisaría. Dentro, lo explica la situación al agente de recepción. Pidió peribas. Lo di el USB. Lo dio al play. Blake apareció en la pantalla, pinchando pneumático tras pneumático con el entusiasmo de quien corta un pastel de cumpleaños. El agente arqueó las cejas. Bueno, está claro, Crystal, Dige. Lamo a otro agente que lo vio una vez y asintió. Sí, abrimos un caso. Alguien se pondrá en contacto pronto. La denuncia se presentó por vandalismo y danos a la propiedad. Firme los papeles, proporcioné información de contacto, y me fui. Sin emoción, sin drama, solo por el procedimiento. Para cuando llegué a casa, el coche de Mark y Alicia estaba aparcado torcido en la entrada. Como si hubieran venido corriendo, en cuando Blake se dio cuenta que habían evadido a la policía. Estaban en mi Porsche cuando me acerqué. Lisa empezó primero, con la voz demasiado animada. Tyler, Carino, oímos que pasó algo. Venimos a ayudar. Mark asintió, intentando una expresión tranquila que no lo pertenecía. Queremos arreglar esto. Los neumáticos no son baratos. Vamos a cubrirlo. Pase junto a ellos y abrí la puerta. Lisa se acercó a mí. Podemos arreglar esto en familia, añadió Mark. Y Blake puede usar la camioneta los fines de semana hasta que se instale. Así, todos ganan. Ahí estaba. El trato, las condiciones, la falsa oferta de paz. En realidad, era otro intento de conseguir lo que querían desde el principio. Mi jair para encararlos. No ven a comprar fines de semana con mi propiedad. Ese juego está muerto. La sonrisa de Lisa se quebró al instante.
El rostro de Marques y tenso. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, Blake aparicio por la esquina de la casa. Debio de haber estado escuchando. Todo el tiempo. Su expresión oscilaba entre la sorpresa y la furia. Al darse cuenta de que el plan había fracasado, y yo no había ceder. La más de la policía, espido. Mi pinches las lantas, dije. ¿Qué creen que había pasar? Dio un paso adelante con manos temblorosas. ¿En serio hacen esto por una camioneta? Por mi propiedad vandalizada por un hombre adulto que debería saberlo mejor. Lisa corrió al lado de Blake como si lo hubieran apuñalado. Estaba alterado. No pensaba con claridad. Mi señaló con el dedo. Esto no tiene por qué ir más lejos. Retira la denuncia. Lo gestionaremos en familia. Ya está archivado, dije. Y queda archivado. Blake tenso la mandíbula. Su mirada ese agudizo. La imagen de víctima ese derrumbo. Estás arruinando mi vida. No, dije que estás arruinando la tuya. Me miró con una mezcla de humiliación y algo cercano al pánico. No estaba acostumbrado a que las consecuencias se acercan por la puerta principal. No se despidieron al salir. Simplemente subieron al coche. Dieron un portazo y salieron disparados como adolescentes pelados robando en una tienda. Una hora después, empezó la llamada. Blake primero llorando, divagando, suplicando, luego gritando, insultando, amenazando, y luego llorando de nuevo. No contestan a una sola. Dejé que el buzón de voces iluminara. Cuando entró la última llamada, yo contesté justo el tiempo suficiente para dejar una línea. Querías mi atención. Felicidades. Te toco el que viene con un número de caso. Luego colg. De regreso de la estación. Leem al taller que equipa nuestros camiones de vigilancia. Tienen un juego en stock, y me lo guardaron. Pase en el destartalado. Cargue las lantas y me fui a casa. Al anochecer, cambié las lantas una por una con una leve dinamométrica y mucha calma. Después, entre y actuos las cámaras de nuevo. Dos angulos más, cobertura más ajustada, infrarrojos, copias de seguridad automáticas en la nube y externas. Cuando el sistema se reinició, revise la configuración, revise cada signo y postguarder. Luego bloqueé los tres números, Mark, Lisa y Blake. Llamadas, mensajes. Todo así había ido. A la mañana siguiente, tomé la documentación y salsé una orden de no contacto. Limpio, simple, legal, definitivo. Para cuando regresé a casa, y salí la entrada. El aire estaba tranquilo. El anuncio pleito estaba sobre lantas nuevas. Las cámaras apuntaban desde todos los ángulos. La mañana, el daño fue reemplazado por claridad. Mi quid alia momento, no para admirar nada, sino para reconocer algo simple. No perdieron una peli de camiones. Perdieron el derecho a volver a meter la mano en mi vida. Y esta vez lo entendieron. Si disfrutéis de este video, suscribid. Realmente ayuda al canal. Y nos ayuda a traer más y mejores historias. Gracias.